Да-да. Интересно, мне игра подключилась? Да. Нет никого. Так хорошо. Тихо, спокойно. Где я? О, это я. Ладно, не буду на себя смотреть. Не буду на себя смотреть. Ладно, вот я. Даже выгляжу нормально. Нет никого, но я все равно поздороваюсь. Всем здравствуйте. Ленивое воскресенье оказалось не совсем ленивым. Я внезапно встала и помыла окна в 2 комнатах. Да еще и на улицу вышла. Вообще шок. Там люди без масок ходят. Похер всем. И вот это вот все. Я правда в маске была. И прошла ровно до соседнего дома, где лавка с овощами. Поела в какой-то веке нормально, господи. Впервые за 3 дня. Жуть какая. Решила постримить. Такая вся, знаете, добрая. Размягшая. Довольная. После уборки еды. Думаю, дай поиграю. Во что поиграть? Хочу в The Longest Journey. Так его ж стримить надо. Думаю, дай включу стрим. Все равно никто не придет, а я втихаря поиграю. Круто же. Так. Игра называется «Найди последнее сохранение». 23:06. Вот это последнее. Вот. Напоминаю. Мы словили приход от странного места, пока спали в конуре у кротиков. Вот. Нам сказали, что Чарли нас любит. Это самое важное, я считаю. Больше ничего не помню. She's awake. April. Салют. Good morning, Ben Bondu. Greetings of the new day Что to с you, нашим April. вороном? Did you sleep well in the spirit dig? Did I sleep well? Aside from the voices, the apparitions, the sharp rocks poking me in the back, and the moist moss mattress, no, not really. Вот So она you were привереда. visited by the spirits? Жуть I какая. guess. When you told me last night that I would be, I didn't believe you. I thought it was just a manner of speaking, like saying, don't let the bedbugs bite. Our ancestors are close to us at all times. Once in a while, they speak to those who have been chosen to spend a night in the spirit dig. That they spoke to you Точно, я is a должна great honor. сказать, что у меня теперь новое April. имя. Я great Эйприл honor. Баду чего-то там. Right now, I'd be happy to exchange all the honor in the world for one decent night's sleep. Это тебе не скоро получится сделать. Oh, dear me. You are very funny, April. If all humans are as funny as you, your cities must be filled with laughter. The Elder wishes to speak with you again. And I must sing now, down in the tunnels. It was decided this morning that I was finally ready to join the diggers. I'm happy for you, Ben Bondu. Thank you. May the balance provide you on your journey, April. You will be in my heart always. О, And you will be in как mine, Ben трогательно. Bondu.
always. You will come back when your journey is over. I'll try. Goodbye. Oh my. I cannot stand farewells. But farewell. Очень длинное прощание. Очень. Что с нашим He's вороном? sleeping. Это он спит так? Ладно. Поболтаем со старейшиной. Надо было, наверное, активировать. So, you are awake? Did you sleep well? У вас у всех один и As тот же well as can вопрос. be Нет, expected, I конечно. guess. Does the word buckbar mean anything to you? Buckbar. Where did you hear this word? Да, The spirits told me that I'd had a buckbar. So, the spirit spoke to you openly? You are lucky, human. Some who enter the spirit dig never come out again. And some spend the night but hear nothing. я могла But не to you, вернуться the оттуда. spirits spoke. Нормально вообще? A buckbar is a vision of yourself that speaks the truth in two ways. One is the dark truth. This is how you see yourself when you are not sure of yourself or angry with yourself. The other truth is the very opposite of the first. This is how you must see yourself to be happy. But the spirits remind us that both are important. That you cannot love yourself without first seeing your flaws. Но я видела только злую The себя people и I Чарли. saw, were they really Привет, there? ребятушки. The spirits use Какая-то masks to convey психотерапия their началась. messages, Ну да. and they speak in voices from the past or the present that carry great weight with you. The messengers are never the same, nor the message. But you must take care to Ой, hear and спасибо. heed their А я words. думал, для какого I повода was открыл told that my пачку name among печенья. the И Banda вот оно would be пришло. April, Bandu, Вечер and добрый. Bata. Добрый вечер, Кость. She among the little ones who seeks and Печеньки, это finds. вкусно. Приятного So, аппетита. you are the one we sing of. The human who would come to aid us and to save our world, and who will then tear it apart. Не поняла, где сталкер. Это You к Игорю, bring я ничего не tidings both знаю. happy and sad to the Banda, April, Bandu, and Bata. Both hope and despair. This world will never be the same again once you have passed through it. But we are grateful, and I'm proud to have met you, and to give you what you came for. Я It was just усну luck под that самый brought me длинный here. I диалог в didn't этой come игре. for anything in Привет, Миш. specific. Yes, you did. This is what you came for. Не дай Боже, ты пройдешь первую игру и забудешь, забьешь, What ты, is наверное, it? хотел сказать на продолжение. This is the stone Сейчас given я to хочу us by пройти the Dream fathers Chapters to наконец-то. keep safe А чтобы until пройти this Dream day. Chapters, надо пройти It has been Dreamfall with us for сначала. so long. Oh, it's a piece of the disc. Then you know it. You came for the stone, even though you didn't know it until now. I guess I did. Thanks. Now you must continue your journey, April, Bandu, and Bata. Remember that this Так, is... это окей. May there always be soil between your toes, April, Bandu, and Bata. And Да. between yours, Elder. Не самое Goodbye. приятное пожелание. Ладно. Она что-то сказала про диск, а я пропустила. У этой игры есть конец, ну, 3 игры спустя есть. Я не знаю, хороший ли он, но есть. Так, сейчас. Диалоги. Мне очень нравится. Как много. Так, это где-то в конце. Так. Подожди, она дала мне диск? Они сказали, что... О! Холи-моли. It's a piece of the stone disc I got from the Banda people. Зашибись. Ворон, подъем. Wake up! Мы идем дальше. Я нашла часть диска. Привет, Вадим. Turn off the big light, Mommy.
У этой игры есть It's called the продолжение, и sun, не Crow. одно. Welcome to the world of the living. 2. А если каждую I главу was в having Dream this Chapter weird dream считать как about a big-ass отдельную, turkey wearing a pair of red то shoes. 6. And you were there. And he was there. And maybe it wasn't a dream after all. I think it's safe to say that you need therapy, and we need to leave right now. We do? We do! Let's go get him! Ох уж этот ворон. Who are we getting again? Some evil alchemist out to rule the world with his powerful and destructive magic. Точно. Я иду искать exactly. алхимика. 100%. Я I'll забыла keep an уже. eye out for other potential threats then, shall I? Like, marauding mice? You do that, Crow. Хорошая Thank идея. you. Как Игорь похорошел при Собянине. Да что I вы... can't return to Mercuria until I've made the evil alchemist release the wind. I gotta look forward, not backward. Так, в смысле... Right? I'm А, starting to sound like a 10-step program on positive living. я иду через болото. Окей. Никто так еще не шутил. Почему? Значит, вы не хотите смотреть, как я играю в Longest Journey? Хотите смотреть на Игоря? Окей, я поняла. Mosquitoes everywhere. I hope one of those clouds doesn't get a whiff of me in charge. Swamp water. There are things moving down there. Big things. О, господи, я не хочу знать, что там двигается. Сейчас на мосту меня что-нибудь схватит обязательно. Зачем тогда нужна была эта локация? There's an ordeal I prefer not to go through again. Ай. Did I Господи, drop так, не something? чеши глаза. Feels Очень like I dropped чешутся глаза. something. Очень чешутся Whatever глаза. it was, one of those things probably ate it. Ну, они нас не очень гетеро-чат. Вот почему они все Игоря ждут. Ну, понятно, ладно. Мы хотим лучше из двух миров, тебя и Сталкер. Нет. Тут как бы либо Сталкер и Игорь, либо я и The Longest Journey. Как удалить, придет и опять на меня разорется. Поздно. Поздно, я уже это прочитала. Так, They look like цветочки. dark purple tulips with a satin texture. Pretty, but a little too gothic for my taste. It's like, where's the funeral? Блин, я бы хотела все такие. They feel very soft to the touch and soothing like skin moisturizer. Ты их просто I'll bring a few потрогала? in case my hands get dry. Never hurts to be prepared for a dry skin emergency. Ага, так, отлично. Очень I интересно. look like a serving maid. Причина, по которой мы взяли цветочки. Ну ладно. Пошли. На холм. Что? Игоря и детские платформеры. Молись, чтобы он не на YouTube зашел. Действительно. That must be Roper Clax's castle. The whole gravity-defying bit kind of gives it away. Так. Круто. Чё, как я туда подниматься буду? Болотистая местность. Болотистая... это назад. Вниз на равнину. Фига, дратути. Those Так. berries look ripe and juicy, but my mom taught me never to judge a book by its cover. They're probably poisonous and almost certainly fattening. Музычка так достаточно громко играет. Nuh-uh. That marshy ground between me and the berries looks treacherous. I'll probably get stuck and drown. Так, топь. Тут есть топь между тобой и ягодами. Seriously? Слышь, ворон. Надо поболтать. Ну так вот, дружище. Видишь ягоды? Ну, давай. It's chilly out here. You should really be wearing a sweater, doll. You don't want to catch a cold, not with the fate of the known cosmos on your shoulders.
I'm fine, thanks, Crow. Шутник. What's going on with you? Keeping my eyes open, you know, floating on the warm winds. Impressive. Yep. They don't call me. Do they really call you that? No. Мне нравится, but как он soon, придумал by the себе balance, имена. they will. Now, what can I do for you, sweetheart? Ягодки. No, the marshland's too dangerous to be wandering around in. Crow, I need you to fly over there and get some of those berries for me. And Crow, Yes, ma'am. don't eat the berries. No, ma'am. Это мне придется хоть возвращаться. Так, что там происходит? Если что, меня взломали. Переведи 500 рублей, мам. Thanks, Crow. Брат I'm gonna попросил. go back up there and work on my Мои рисунки eyesight. ты знаешь. I ain't stopping until I can Возьму spot и до those завтра cute в chicks долг from 100 miles к and до miles аванса. away. Не хватило немного покушать. Господи. Я 100 лет не покупала овощи. И я что-то пошла в магазин, набрала огромный пакет, там картошка, морковь, свекла, лук, такого всякого. И что-то думаю, блин, а вдруг у меня налички не хватит, а они только нал берут. А мне такие 255 рублей. У меня такие глаза были, типа, чё, такие цены еще есть? Непривычно просто. Мне кажется, если зайти в азбуку вкус, там одна картошка будет стоить 300 рублей. И теперь пойдем со статуей поболтаем. Ты их продала цыганам в свое время. Кого? Nice Детей-то? stonework, but not particularly realistic. Или овощи? Это нормально, что я забываю, что я сказала 3 секунды назад? Ну, овощей. Ну да, все правильно. Все правильно. Strange texture. My fingers feel tingly. Ой. Oh my god! Дай угадаю. Тебя злой алхимик заставил держать этот What остров. are you? Мне кажется, ему трудно говорить. I don't understand what you're saying. Can you try to open your mouth a bit? Немножко засохло, не может. Impossible? Okay. Okay, there's gotta be some way to help you talk. By the way, can you help me get up there? Into the castle? I don't know any magic, sorry. But I'll try to find a way to soften you up. Так. Ну, это просто. И это просто, она сказала, смягчить. Мы тут цветочек подобрали по дороге. Же нет? На. That doesn't work. The stone surface is too coarse and the petals aren't moist enough by themselves. I think I need to mix them with something to make it easier to apply. С ягодами? Ну-с. There. Ягоды, возможно, были отравленные. Не глотай. Насчет цен жиза. В магазе у дома кило картохи рублей 50, наверное. Да. Lorhan, I'm a sailor, and you've got to help me get out of here. I don't think I can stand it much longer. Что-то он супер не любит моряков. Значит, одному ветер отменил, другого поставил замок What держать. happened to you? That blasted alchemist cast a spell on me. Turned me to Хреновые solid сцены в rock. Москве. Then he Чё put me here чё to цены-то? be В смысле? gatekeeper and anchor for his Низкие. blasted castle. Нет, ну, That в was near смысле, 6 full moons past now. вот в палатке рядом с You've домом been here нормальные for half a цены. year. 60 рублей там Curse the стоила bounce. картошка. Но Say это it была like свежая, that. новая, молодая Is an картошка. age. My wife is sure to have taken someone else. Была еще старая, она now. по 40. Blasted magic. The Vanguard were right. Картоха за 300 рублей низкий. Не, ну это азбука вкуса. Ну я
300 я утрирую. Я не знаю, сколько в азбуке вкуса стоит картоха. Я никогда не брала картоху в азбуке вкуса. Это было бы странно. Я знаю, что там дорогие яблоки. Там для яблок какая-то неадекватная цена, на мой взгляд. Я не буду сейчас проверять, сколько в азбуке вкуса стоит картоха. Я преувеличивала, не слушайте. 300 это булшит. What do you mean the Vanguard were right? That we've been at the mercy of the balance for too long. It's time to make some changes. Put the control back into the hands of the people. Что-то мне расхотелось тебя Well, for one, there wouldn't be any rogue magicians like this Roper Clax running about causing trouble. Do you not agree? I'm not about to argue politics with you right now, Lorhan. I'm in a hurry. Who's arguing? And blasted be my rocky hide. Get me out of here. How can I help you? It ain't just me, April. There are dozens of men up there. Servants and sailors and merchants and soldiers, all sent here by their masters to deal with Roper Clax. Ha! Cursed be the balance. We've all been turned to stone, and our souls trapped in a crystal that the madman keeps in his tower. He draws power from that. Power that shouldn't be his by right. О, фига себе. But this blasted problem with the balance has upset the natural order of things. If the Vanguard were in control, this would never have happened. Things would be like they used to be a long time ago. Everything was good then? Oh, sure, there were Ты даже problems. тогда не This жил. rift, it ain't natural. Science and magic belong together in the hands of the people, not to some naked guardian fellow in a tower somewhere far away. Listen, we've got more important things to think about, like how I'm going Даже to get тут они inside the про mountain, политику. beat this Clax guy, and free your soul. Ну да, Yeah, всего you're right. 230 I can рублей. feel Это my уже muscles совсем turning другие to stone деньги. again. We must hurry. How do I get inside Осторожнее, the я mountain? уже достал. I'll pull the stairs down for you. Usually when Clax comes and goes, he softens me up for a bit, just so I can raise and lower the stairs for him, and then he changes me back to solid rock again. Once you're inside, and if you manage to defeat the madman, and I don't see how you're gonna do that, a young woman like yourself. I'm pretty resourceful, and I'm not your run-of-the-mill teeny bopper either. You're what? Anyways, if you defeat Clax, you must find his study and break the crystal, the soul stone. That should break the spell and give us back our flesh and bone bodies. Sounds like a plan. All right, here goes. Watch your head, April. И... Чуть было. Оп. Фигак. A labyrinth, great. I so love these things. Jump! Jump into the abyss! Who was that? Wait, don't tell me. Evil wizard. They all sound like Richard III on crack. Зачем я все-таки гуглю картошку? Объясните мне, зачем я гуглю картошку? Аня, прекрати. Аня, прекрати. Ладно, я уже почти близко овощи и фрукты. Расскажи маману, которая продала лишнюю картоху рублей по 20 за кило. Сейчас. Справедливость восторжествует. Аня найдет, насколько на самом деле стоит картоха. Так. Это не то, это не картошка. О, у них есть спаржа молодая. Так, я заинтригована. Нет картошки. В онлайн-магазине Азбуки Вкуса нет картошки, так что ничем не могу вам помочь. Вот. Но я вам могу сказать, что тут лук стоит 58 рублей за расфасовку 4 луковицы. И что-то как-то, ребят, по-моему, я лук дешевле купила. 228. Извините, наебал. Простите. Картофель мытый новый. Чё мне не грузится? Я хочу на него посмотреть. Ну фига, вот я вот такой вот картофель, вот точно такой же, как на фотке, вот взяла за 60 рублей в соседнем
в соседнем доме. И то это... Ну да. Москва страшное место. Абы где не купишь. He's got his hand out like he's begging. Чё тебе дать? Чё у меня есть? Конфетку хочешь? Нет, не хочешь конфетку. Ну ладно. Так. Тут часы. Их явно надо повернуть. Ой, сейчас будем по лесенкам бегать. That gargoyle's holding a large hourglass. Давай только быстрее. Как это сделать? Давай. Оп. А куда мне надо? Интересно. Не знаю, ну ладно. Слишком быстро. Что я могу сделать, чтобы оно было медленнее? Бежать. Так. Закрепить надо чем-то. Чем? Что еще есть? Какие варианты? Там вот пергамент лежит. Здесь зеркало. Так, сначала туда надо пройти. Так. Птиц. Птиц, я могу тебя вызвать? I guess he's not around. I should try again later. That gargoyle's holding a large hourglass. Ага. Просто пробежать, окей. Успела. Смотрим пергамент. Whoa. Talk about hissy fit. Evil Mirror Universe April sure got some anger stored up. Guess she doesn't want me to get that parchment. It's like that Star Trek episode with the Mirror Universe Spock. It almost looks like a Mirror Universe me. Так, подождите. It's a rolled up parchment. Что можно сделать с зеркалом? Не могу придумать. Ready to give up? Toss yourself into the abyss and save It's a stone yourself door. from an eternity encased in stone. Who's knocking? Еще одни песочные часы. Что будет, если я их поверну? Понятно. Опять бежать, да? Нет? Да. Там дверь. Тут пергамент. Что-то лестница. Ouch! God, this is just a painting of a staircase. Not fair. Now I understand how Wile E. Coyote felt. That damn bird. Понятно. Так. Ну, давайте побегаем. Успеем? Успели. Пергамент я не взяла, это плохо, да? Или нормально то, что не взяла пергамент. Привет, Сева. Что-то не знаю, ладно. Будем надеяться, что в этом нет ничего плохого. Чё мне тут делать? How the heck did I end up here? I didn't walk. Ёптить. Oh, forget it. Magic again.
You lose, you die. Что у меня тут есть интересного? Нет? Не хочешь, не надо. Денежек? Да. Держи. Горящая рука. His hand's on fire. Подуй. Отлично. И на вторую тоже. His hand's on fire. Ой. Так. Эту загадку мы решили. Теперь и надо что-то решить с пергаментом. Так, пергамент, мой пергамент. Нет. Не знаю, что хотела сделать с этим. Просто поиграю. Пока что. I guess he's not around. I should try again later. Да. Так. It's a rolled up parchment. Я, может, могу его подменить? Nah, I don't trust my mirror image. She's a bad girl. Давай попробуем. Есть карта. Нафиг, да? It's like that Star Trek episode with the Mirror Universe Spock. It almost looks like a Mirror Universe me. Часы. Так, подождите. А туда надо как-то туда надо снизу, наверное, подходить. Так, ладно. This is just a painting of a staircase. This is just a painting of a staircase. Если это мало. Эх. Ладно. Значит, пергамент мы брать не хотим пока что. Давайте бегаем еще раз. Это он ржет. Чё ты ржешь? Balance be cast. Так, вот. That's one stony face. That's one stony face. Чё, ничего нельзя с ним сделать? Конфетку хочешь? That's Чё я всем one эти конфетки stony face. предлагаю, никто их не хочет. Я же That's one stony face. не просто так подсветила. Эти тоже могу заплатить. Нет. Играю в игру просто. Попробуй все, мало ли что-то поможет. That's one stony face. У меня закончился. Так, ладно. This place is confusing. У тебя есть что-нибудь еще помимо горящих рук? Да. Фига? Какого черта? Соль и перец.
Можно их смешать? Нет? Нет, нельзя их смешать. Но он больше не разворачивается. I look like a serving maid. Подожди. Кого волнует? Как ты выглядишь? Чё за шарады? Ну вот так вот. Нет, не успел. Какой хрен мне это? Быстрее, быстрее, быстрее. Так. Нет. Nah, I don't trust my mirror image. She's a bad girl. Ладно. Я думаю, надо попробовать перцем на лицо. Давай быстрее. Так. Бесит его смех. Очень, очень, очень. Да, я поняла. Так. Перец. Угу. Пчи? И я прошла. Аллилуйя. Say whatever you want about Roper Clax. He certainly knows how to keep a big fire. Oh, wait. Are those human bones down there? Хороший вопрос. Надеюсь, что нет. Очень много горгулей. Big, certainly. But I can't see anything through it. It's like there's a thick fog outside obscuring everything. I was beginning to think you would never make it through my labyrinth. Welcome to my humble home. Do you like it? I had it built according to my own specifications by the most skilled architects of Он меня Arcadia. уже бесит. They have since become a permanent and quite attractive fixture of their own building, of course. Что это за походка? Что мы только but что I сделали? forget my manners. I am, as I am sure you already know, Roper Clax. And you would be? April Ryan, pleased to meet you, sir. Oh, but the kitten has Ты только что manners. назвал меня котенком. How За это можно получить по лицу. precious. How very precious. I am tempted to not turn you Горячая into жена. stone. You would make a spirited wife and mother to my demonic children. But no, it will be more fun to destroy you. Ах, ужас. Why did you trap the wind? Вот же Why does the вредный. wolf eat the sheep? I don't think you answered my question. Because I can, little girl, because I can. And because of who I am. Because I am hungry. And because the time is right. I think you did it because you're Мне кажется, insecure он and you have псих. to show off your petty magic to the world. Он быстро переходит к сути, что Shut your хочет. pretty Ну little да. mouth. I will devour you. I will... But we must not lose our self-control. Так, Why did you ладно. turn... Questions, questions, questions. I do not need to explain myself to you, little bastard child. Do you know who your parents are? No, of course not. To What? What do you... suffer the little children. Oh, how I love that phrase. It is my life's philosophy. I like suffering, Жуть. especially the suffering of innocent children. Their screams are so pretty, their tears so salty. You're a real shit, Clax.
I know you are, but what am I? Prepare to be defeated. Prepare to be defeated. Pah! Watch me. Yes. And you plan to do what? Witness the men who came before you with their weapons and their magic. Look what happened to them. Turned to stone. Each and Оно every ж one дело of them for говорит. Я all не знаю, с чем я eternity. сюда пришла. Ну, просто I пришла. even own their souls now. And they will feed... How original. Been reading a lot of fairy tales lately, have we? Oh, how precious. Так. А, See? I could scour your flesh off your bones in a second, little girl. How did you do? Alchemy, little girl, the most powerful magic. It was a spell of my own creation. I knocked it together. Yeah, well. I can pull a hat out of a rabbit. What's your point? Whoa. I've never seen шляпа из that before. кролика. It is not a pretty sight, and I love it. How about a proper challenge? Так, A интересно. proper- What do you mean by a proper challenge? I can't defeat you with magic. I'm not a wizard. Wizards? Frauds, the lot of them. The only real magic is the magic of alchemy. But of course, you cannot defeat me with magic. That is why I will win. What's so great about beating me with magic? That's not a challenge. That's a walkover. If we even the odds out a bit, you'll have more fun. You are trying to trick me, I know that. But you intrigue me, little girl. Go on then. Issue a challenge worthy of my powers. Давай, кто быстрее разгадает судоку. Это я могу. Нет? Почему нет? It's Roper Clax, your basic evil wizard and bad dresser. That's one big window. Кто быстрее вымоет окно? Это я тоже могу. Макбет. Кулинарный конкурс. I Классика. challenge you to a game of hopscotch. Do not underestimate me, little girl. I was young. Чемпион Oh, двора по классикам. Поехали. Так, и чё? Давай. Ой. Ой, ты какой молодец. Фантастика. fine, you win. Так, классики поиграли. I challenge Крестики, нолики. Oh, Блин, во что ты не играл, чувак? Чё так долго, а? Уже 3 партии могли бы сыграть. fine, you win. Надо было устроить соревнование, кто может уснуть в любом месте. Уверен, главная героиня победила бы, пишет Кузя. Точно. И кто лучше смотрится в трусах? I challenge you. Sure, okay. Spell? Bureaucracy. Bureaucracy, as in a body of non-elective government officials. Bureaucracy, B-U-R-E-A-U-C-R-A-C-Y. Bureaucracy. Now it's your turn. Spell Anzabequakalia. Answer what? That's not a real word. It is. It is a terminology. A? Так, ладно.
Что там еще осталось? Угадай мой вес. 118 pounds. Ауч, больно. Damn. I challenge. Так, If it were done when... ладно. Ты читал Шекспира и знаешь его наизусть. Осталось чуть-чуть. Сейчас мы найдем. I challenge you to a. Cooking. Oh, brother. Give me a moment, and I'll think of a better challenge. A Всё? moment. No. No, you stay down there, little girl. Блин. Подстава. Так, ладно. Тыц. Тыц, мне нужна помощь. I guess he's not around. I should try again later. It's a roaring fire with the emphasis on roaring. Осталась только одна монетка. У меня есть калькулятор. I challenge you to a contest of simple arithmetic, using only this petty little device against your supreme intellectual powers. Give me your best shot, but after this, I will take your soul and trap you in Ну stone. давай, Sounds good to посоревнуйся с me. калькулятором. Okay, here's one. 49 times 11. 49 times 11 what? Numbers. Okay, think of apples and oranges. 49 apples times 11 oranges. 49 times 11. Let's see. Carry the one over, divide by... Ну, он и без этого плохо считает, Wrong! понятно. It's 539. That was an easy one, Clark. I'll give you an even easier one this time. 603. Ooh, you underestimate my powers, little girl. 5,867.2. Мне даже калькулятор не понадобился. Way off, buddy. Give me that thing. Он забрал мой калькулятор. Ooh, this. Так. Фига его проперло с калькулятора. Почему его засосало в калькулятор? Его сожрал калькулятор? Я сама в шоке. Типа, what if, что это было? And I always thought math was such a waste of time. That's one big window. Ну окей, это было странно. It's a big old skull with a weird blue light inside. Отлично, надо его взять. Обязательно. О, господи. Сейчас придется что-то готовить. Так, It's a что bottle containing a yellow liquid. возьмем? Что еще можно взять? It's a big cast iron pot simmering over a slow. It's a tap used for emptying the contents of the pot into a container. Empty vials. It's a big cast iron. Так, окей. Что тут? It's a crystal ball with tiny specks of light flitting back and forth inside. This must be where Klax has trapped the souls of all those unfortunate people. Логично. It's a bottle containing a red liquid. Иди возьми. I can't reach that high. Открой шторы тогда. There's something behind the curtain. Clever fellow, that Roper Klax. Who'd think to look there?
Так, еще один пузырек. И... Конечно же. Ну, теперь-то. Да, да. Привет, Ворон. Надо поговорить. Мне надо опять, чтобы What's ты мне going on? кое-что принес. Nice. I don't plan on sticking. Heck, why not? You'll be mobile. Home security is not an issue, and you. When you put it like, Hey, what's going on? what's going on is that we're currently cruising. And where are we headed? We're very slowly going nowhere except up. There's no wind, remember? It'll start getting chilly and hard to breathe in a few hours. I could use some help. I'll try my best. Think you can get that red flash? Unless you want me to knock it down for you? No way. It's too large and unhandy for my claws. Так, вот она когда. Ну ладно. It's a spell. Clouds and spiders' webs, plus, magic finger? If alchemy is anything like chemistry, that last one is probably some kind of catalyst or something. Мне кажется, это Clouds and пергамент, который spider мне web нужен. plus catalyst makes invisible? This page has been torn out, leaving only part of it readable. If he bothered to tear it out, it must be important. Блин. Тьфу ты, ну ты. Так, набрала кучу пузырьков. Чем мне с красным-то делать? It's a bottle containing a red liquid. А вот еще есть It's a пузырек. bottle containing white liquid. И... Так. Пузырьки, пузырьки. Ладно. Пойдем сходим к лабиринту. Теперь он будет Алисой. О! Теперь будет намного проще. I look like a serving maid. Nah, I don't trust my mirror image. She's a bad girl. Так, а что делать? А! Подожди, там что-то было с паутиной. Для невидимости? Clouds and spiders' webs with catalyst makes invisibility spell. Empty vials. Так. Облака. Колечко наше, нет? Нет. It's a tap used for emptying the contents of the pot into a container. Я могу просто, конечно, туда все зафигачить. Whoops, that didn't seem to mix too well. Empty vials. Давайте попробуем еще раз. Облака синие. Паутина белая.
Может, монетку? Монетку нельзя. Жидкость. Whoops, that didn't seem to mix too well. Нет, так не покатит. I look like a serving maid. It's a crystal ball with souls trapped inside it. Нет. Тебя можно только взять, да? It's Crow. No. Crow might drop and break the bottle. Котел? Нет? У меня тут еще есть опции. Облако. А, я на улице еще не I выглядывала. don't know how high up we are, but there are clouds below us and I can't see the ground. Не помогло. Так. Ну, конечно, могу It's a big cast iron pot simmering over a slow fire. попробовать просто. Что-нибудь намешать. Песни вечера What do you want from me, Адам Ламбер. Да, есть такое. Сейчас. Нет, это ему тоже не Whoops, понравилось. that didn't seem to mix too well. Осматривали пузырьки через инвентарь. Может, свойства объяснит? Нет? Давайте посмотрим. Это ж как обычно. Ой, елки-палки, это что такое? Их можно нюхать и смотреть. It smells like ozone. Озоном. It smells like fresh flowers. Цветами. It smells like pearls of morning dew. It smells hard to define. Sharp, decisive, earthy. It feels cool to the touch, like ice. Так. It feels moist and light, fluffy almost. Вот это облака. It feels soft like satin and very fragile. It has the texture of thin strands of hair. Вот это паутина может. I can hear a distant tingling sound like crystal bells. Парфюмер какой-то. It sounds like distant thunder. It sounds like the rapid flapping of fragile wings. Так, это какая-то бабочка. I can hear the rustling of tiny legs. Так, вот эта паутина. Это зеленая. Давайте попробуем. Так, а что последнее это? I'll just pour the finished potion into one of these vials. Кажется, получилось. Like so. Fortunately, they're small enough to carry in my pocket.
Предположим. Можно было бы, конечно, на вороне опробовать. I'm invisible. That's so cool. Окей, как скажешь. Solid again. Good timing. I've got to hold on to this stuff. If nothing else, it's perfect for sneaking into clubs back Привет, home. Игорь. Так, спасибо за подсказку. Значит, с первым мы разобрались. Теперь... Кусочек странички. Так. Та-та-та-ра-та-та-та. Значит... Ага. Облака у меня. Облака — это белый. Паутина — это зеленый. Магия — это был синий. И бабочка — это желтый. И я могу приготовить вот это. Значит, бабочка. Ладно, так, запишу желтый, белый и синий. И вот это я могу приготовить. Это... Что это? Сейчас. Все плохо. Зеленый, желтый и синий. А ладно. Окей. Кулинары! Посмотрим. Так. Как неудобно они лежат. Желтый. Можно без вот этих спецэффектов быстрее? Белый. И... синий. Там было перышко. Я думаю, она сделает легким меня, типа. I'll just pour the finished potion into one of these vials. Так. Зелье. Ага, зелье легкое. О, они подписаны. Отлично. Так, тогда сразу зеленый. И желтый. Давай быстрее. И синий. Так. I'll just pour the finished potion into one of these vials. Мам, я алхимик. Какая я молодец. Фантастика. И что было? Сдерживание магии. Ух ты, шкешкин-кошкин. I'll just take a tiny little sip.
Ooh, bitter. I do feel a little less weighty. If I put my mind to it, I could probably jump quite high. Оп. Тыщ. Нормально. I should save some of this О stuff for боже, the опять Olympic донат. Games Что next происходит? year. It's a safe bet. I Гусь. dominate the high Я jump примерно and так же pole vault готовлю на contests. кухне, поэтому, когда ужин с меня, то еда заказная. Спасибо за донат. Блин. Что сказать? А вдруг вкусно получится? Мы же не знаем эти зелья. Может, они вкусные? Ну, как бы надо же сначала попробовать, а потом... Ладно, она сказала, что горькое. Соболезную. Так, что тут у нас? Белый, красный, синий. Это что-то мне напоминает. Красный, красный, синий. Красный, красный, синий сделает быдыщ. Мне нравится эта идея. Так. Сначала мы сделаем ветер. Белый, красный. И I'll just pour the finished potion into one of these vials. Так. Красный. Красный. Даже не понюхала, чем он пахнет. Ну и ладно. Если зелье, которое делает бытыщ, можно будет в кого-нибудь кинуть, то эта игра сразу станет на порядок выше. Возможно, можно будет. Так. Ну что? What if the wind just blows it back inside? No, I'll have to find a better way to distribute it. Так. Окей. Слышь? Hold on to this vial, okay? Oh, sure. Holding on to stuff is a specialty of mine. What for? Теперь лети, полетай. I want you to fly out there, Crow, as high as you can and empty the potion into the clouds. But what if there's lightning? I don't like lightning. Lightning has caused better birds than me. All right. Хватит зудеть. Лети. Просто лети. Так, осталось освободить людей. I guess it's working. That's done with. There's still quite a bit left in the bottle in case you need it later on. Спасибо. Так. Теперь взрыв. Кристалл. Делаем бадыщ. Nothing. It just fizzled. The crystal seems to be in constant fluctuation. Maybe that's preventing the explosive potion from being effective. А если я попробую... Нет, не невидимость. Щиты. Верни меня назад. Сдерживаю внимание.
It's a crystal ball with souls trapped inside it. Так. Вот теперь я смогу сделать будущее. Юпи. Даже полетели. Горгульи тоже люди. Фига, их тут много было. Отлично. Мам, мы падаем. Вот я не знаю, я бы держалась за кольцо или отпустила бы. Решила отпустить. Мне кажется, рановато. Типа все, да? Так. Пришла ли он или она? Кто там? Excuse me? Yes? Oh, it is you. Да, салют. Мне нужна Do информация. you know when Chun-Li... I could not tell you, child, but from what I know of the ships and... Thank you, ma'am. You're welcome, child. Точно, она где-то в гавани, наверное. Или нет? В любом случае, ветер мы вернули, значит, на причал. Ну чё, чувак? Ты не поверишь, Captain что я Nebevé? сделала. Huh? Oh, it's just you. Where have I... Don't you remember? Oh, But what? I don't trust it to not die down in a few hours. But I destroyed the alchemist. I even set his prisoners free from the rock they were trapped in. Destroyed the soul stone. Sailed back... Not a word. Great. Вот зануда. Can we set sail... Well, the wind has picked up a bit, but I don't trust the good weather to last. I don't want to be... I did... Uh-huh. I beat him. Of course. Thanks for... Может, тебе это? Captain Nebevé? Huh? I got something you want. What? Oh, nothing. You... I? That if I defeated Roper Clax and brought... Sure. Well, look at this. By the balance, girl, that's a strong grog you got there. It's the wind. Sweet jowl, that's a strong wind. And there's more where that... Care to share some of it with us? With that magic, we could make good time to Guillen. Sure. Balance be cursed. Women aboard? When will it ever end? As if you'll get far without my wind magic. Damnation! Do you insist on remembering every... Sounds like a bunch of sexist bullshit to me. But it's your choice. I've run out of curses, girl. All right, all right. You be here by this afternoon with your navigator. It's not as if I... Так. Круто. Типа, он возьмет... The old man keeps his bird locked in there. Poor guy. The bird, that is. Возьмет на работу эту женщину, но я ее еще в глаза не видела. Где она? Я не знаю. Чё за подстава? Вот где она работу ищет? Где ее найти и поговорить? She's selling a variety of fresh fish. I'm not in the market for an instrument at this particular moment. Still, good to know where to get one in case of a musical emergency. Так. На всякий случай.
Его тут нет. It's a brown, slightly... No, I can't hold down strong liquor. Могла бы забрать. Почему нельзя забрать? Mr. Westhouse? Sir? Are you in there? I guess he's not home. He really should lock up. But then again, how many people know somebody's actually living down here? Mr. Westhouse isn't at home. Нельзя просто вломиться. Ну и ладно. Привет, Алис. В детстве не любила эту игру. Как можно ее не любить? Как это вообще возможно? Она же прекрасна. Какая нехозяйственная, не говори. Может, триггер с капитаном сработал, и она в таверне? Обычно в таверне навигатор ищет. Да, сейчас сходим, проверим. А зачем я сюда пришла? Ну ладно. It's a blue woman, and you know, no big deal. I've seen it all. A blue woman is just run-of-the-mill now. Это должна быть Pardon me, она. ma'am. I'm sorry, young woman, but I do not wish to speak. Ишь ты какая. Ma'am? Please, leave me be. Ma'am? Please. Что ты будешь делать? Карта твоя? Pardon me for intruding, ma'am. Yes. I have a delivery for you. Oh, a map of the north? Sorry about that. I came by a few... No, I was looking for work. Thank... Why are you going... I can ill afford the cost of passage on a ship bound for the Bay of Fire. Are you from Coruscant? No, I am from the... Then why are you going... Because I am told that in Coruscant, captains allow women to join their crew. So I've been told. But... Fair or... Why are you... Is it that apparent to you? It's okay, I don't... Она такая зануда, не I будет do not слушать. think you can. Unless you were the captain of a ship, and you... You're not... Yes, and I have a letter to... No, I believe you. I have been I got a job. Yeah, on a boat called the White Dragon. If you are serious, then yes. This one will, trust me. Talk to Captain Horatio Nebeve. Thank you, April. Yeah. Так. Thank you so much. Стой! Куда пошла? Роспись за карту. И опять я просрала деньги, потому что она ушла. А кто распишется мне? У меня нету этого. А где моя для росписи? Ну ладно. Внезапно. It's the White Dragon, apparently the fastest vessel there ever was. Although I'm guessing that'll be kind of difficult to prove. И интересно. Видать, вечером. Ну, пойдем поговорим с продавцом карт. Карту-то я отдала. Ну, она только не расписалась, но может поверит на слово. Как знает. Почему ты идешь пешком? Что за проклятие? Зачем? Зачем так медленно ходить? Почему нельзя сразу к прилавкам подойти? У меня стиралка закончилась. There you are. I'm in a mind to fire you. Did you I took make your care of delivery that to delivery ages Tunlayak ago. at the Journeyman Inn yet? Remember Really? me? Well then, I'm trying my very best to forget, believe me. Did you make your delivery to Tunlayak at the Journeyman Inn yet? I just came back to say hello. Goodbye. Ну, как бы, да, сделала. It's the maps merchant. Did you make your delivery to Tunlayak? Please, for the sake of all things good. That's the guy in charge of the Cubs game.
Очень интересно. Кажется, я уже догадываюсь, любой этап в этой локе сопровождается занудством мужика в храме. Please, no! Не хочу об этом думать. Я сейчас, может, нам надо просто... Нет. Barrels. Почки. Другие комнаты, полки. Никуда не дала. Не иди туда. Так, на причале мы были, там мы были, там мы... По ходу дела, да. Это как-то очень грустно. Ну ладно. Где он? Что происходит? You have returned from your trip north. It is good to see. You're worried about little old me? That's... Then you have lost your wager. I knew. What trouble? The Tyrant. They left the city all as one, the evening before... You don't mean war? War, yes. It has been an age and a half since our last war. They are a people bound by violence and without honor. God, that's horrible. But the city... Yes, but unfortunately not well armed. Marcuria has not seen war for centuries, and people grow soft, forget how to fight. What did you mean? Forgive an old man his misgivings. Of course you With the truth, that you are the one who will watch over us for 1,000 years. That you are of the balance, and the balance is in you. That you are the one, you are the guardian to be, April, the 13th guardian of the balance. No, no, that's a... It is certain. I had my doubts, unfortunately. God damn, Cortez, he didn't say anything about... If I'd known... Maybe he did not know, or maybe he did. And he knew it would be wise. I don't want to... You must, April. The Tyrant are gathering their forces on the border to Ireed as we speak. Well, I'm supposed... Then go. The island... Before you go, I want to give you something to carry with you. I spent the night looking for it. Oh, Tobias, You are not accepting it. It is yours. The fathers have only kept it safe for the day when the... Именно до 13-го стражи держали. Что они It там is the держали? talisman of the balance. Она Путин? Known to but a few. It is mentioned in one text only. Типа того, The нет. scriptures of reunification. One of Путин the лучше. 13 scriptures of the balance. What does it do? The scripture speaks not of its purpose, but it is yours, whatever it is. I am certain... Thanks, Tobias. You are the guardian, child. Your fate is both glorious and terrible. That's what I'm afraid of. The balance provides. The balance... Так. То есть ты хочешь сказать, что торчать мне в башне, висящей в воздухе, 1000 лет? The talisman of the balance. Tobias gave this to me. Так. Талисман. Окей. И ушел куда-то. Ну, зашибись. Мы можем попробовать воспользоваться талисманом. Есть у меня одно подозрение. Но это не точно. Ну-ка. Ну-ка. Нет. Ну, стоило попробовать. Окей. К черту. В следующий раз. Привет, чувак. Finally, we are ready.
And we must away before it's too late. We still have another 6 or 7 hours of daylight today. Come aboard. Did I tell you how much I hate? No. Well, remind me to tell... Отошла ради этого, господи. Ну, поплыли. Нам ведь все равно надо достать стража предыдущего, чтобы он провел нас в башню. Не. И новая глава. Сколько я уже играю? Час 26. Oh, God, my guts have been cleaned out and I still feel sick. Так, хоть дело нам не нравится море. Что тут у нас есть? Why does the horizon have to keep rolling back and forth like that? Пошли на мостик. It's Tunlayak, the navigator. Hello, Tun. Are you enjoying the... I feel Everyone feels sick when they first take to the sea. It is... Really? So when... You will get used to it in a month or two. 3 at the most. 3 месяца и привык. Oh, Нормально, God. все будет хорошо. How are we doing? With the help of your magic, we are crossing faster than I had ever thought possible. Give credit where credit is due, Lyak. This ship is the fastest there is. I can outrun a shadow ship in this... When will we be on... By sunset tomorrow, if the... How fast is it? I do not know. I have heard tell of a ship that once went so fast it took to the sky and disappeared. From time to time... The Flying Dutchman, right? No, they call it bad luck. Keep her steady, Tun. I will, Нормалек. Captain? Aye. Я не знаю, что хочу сказать тебе, но что-нибудь скажу. How long will it... We should reach the island by tomorrow night. Unless we get... Any chance... Well, as any experienced sailor will tell you, the weather is a freakish thing. And you never know quite what to Глянул в expect. Google. But И что no, Google no chance of a сказал? storm at all, or my nose would be itching. What does your nose have to do with the weather? Well, Они не that's a шутили story, про be sure of Лонгест. that. And? Там That's 13 all. глав. Мы It's just на a story, and 6-й. you'd better be sure of that. А потом еще 2 игры. I'd like to hear... Why? Because I'm sure it's a real tall tale of the sea, filled with bravura... I had a bad accident with my nose hair scissors, and ever since that day, when the weather's acting up, my nose itches. Ауч. You gotta be... Aye, So, a deep, scarring itch. do you know... I'll be thanked I do. Not even a... If I went ho 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 on a dead man's casket, girl, the crew would tie. Would you like... No. Actually, there is nothing in the world I want left. I feel... And I feel Thanks, Cap... it's Just try... You have it. Oh, and before you leave, mind you only take 2 apples a day from the apple barrel. We're running a little short, and aside from fish, Jal forbid, we have no other food on board. Что? It's a glass orb with a strange magical glow. It could be some kind of compass, I guess. Those are the captain's private quarters and offices. Так, меня ограничивают в яблоках. Возмутительно. Ну ладно. Watch! My nose is itching. Are you sleeping on duty again? Storm front. West. Heading our way. Looks like... Aye, by the mercy of Jal, it's a chaos storm. Where in damnation did it come from this quickly? And what's pulling it here? Мы? Navigator, change our course. We must away from the storm front and... Uh-oh. I just felt a cold shiver running down my spine.
О, господи. That's the cargo hold and crew quarters down there. My bed's conveniently located right below the opening to accommodate for those refreshing songs. Хорошую кровать нам выделили. Так, что тут есть? Топор. It's a small axe. Взять, конечно же. Можно будет им кого-нибудь убить? Ладно, в этой игре никого нельзя убить. Хотя мы убили алхимика. It's a sturdy wooden chest. It's empty. I don't look forward to another night in those. I had a dream I was on a roller coaster all night long. And I can't stand roller coasters. Хорош. It's a flour sack. I look like a real sailor. Arr, matey. А, нет, еще мозгов нет. Окей. Больше ничего интересного нет. Но мы взяли топор. Бочка с яблоками. Та самая. It's the apple barrel. It's half empty. And aside from whatever fish we're able to catch, those apples are the only food. Так, не дай бог, бочка с яблоками улетит во время шторма. What's going on? A storm approaches, April. What do you mean? Look to the clouds. Do they appear They look strange. It is a chaos storm. A strong storm caught in a magical vortex, drawn to strong magic like bees to honey. I have never seen one with my own eyes, but I have heard stories. Мы летим на магическом ветре. И все удивлены, что магия притянула What have you heard about that they appear only rarely, and that they signify great and terrible events in the near future. It is also said that they are weapons used by the Dark Lords of Chaos to hunt. Can we escape? If we run fast enough and reach safe harbor, perhaps. I have not heard of a chaos storm to last more than a single night. Will you still? I am afraid not. The captain has ordered our course changed south. We are about 3 days away from Gien. But if the weather improves, but I would not count on it, April. You still need my magic. The wind seems to be picking up on its own. Thus Nebeve has no need for your magic. I don't have 3 days. I am so... I have a question. Certain. What kind of compass are you using? It is just a normal spirit compass. When we are not navigating by the stars or by... What's a spirit? I forget that you are not familiar with the sea. A spirit compass points always to the magical Она еще North синяя. Pole, Тоже and thus никого we не may смущает. navigate according to Укачала. it. It is very precise, and less affected by a Да. strong magical source. Won't the chaos storm of... If the storm catches up with us, perhaps, but I do not think so. Tell me again. A very strong magical field. Thanks. I hope this not... I'll let you go back. Thank you. Так, сейчас будем Captain? сбивать компас. Sir? Leave me be, girl. But we're still going to let... Ha! You can forget about that. But I have to get to a... And the fate of my ship and my crew Так, значит, да? Ну окей. I can't do that while somebody's around. Так, надо вас как-то отвлечь. Those are the captain's private quarters and offices. Так, как вас отвлечь? О, бочка с яблоками. Ugh, gross! People do... Here's a nice plump one. Jim? Jim? It's the apple... Так. Яблоко. Теперь у меня есть яблоко. Ой, я могу его надкусить. I feel too sick to eat anything. А, нет, не могу. It's a juicy red apple. It's a small but sharp axe. Конечно, могу устроить маленький взрыв. Why?
To keep him well fed and happy? Не, ну не топор же на него навести. Хотя, может, стоило навести топор? Червячок. It's a flour sack. It's a flour sack. Так, куда он? А, вот он. It got away. Нет. Как поймать червячка? Зелье невидимости? I'll save it for when I really need it. Нет. Как поймать червяка? Так. It's a big fat worm. Легкостью тут не поможешь. Недоеденная конфета, которую... О! Недоеденная конфета. Наконец-то! Пригодилась. You look like a real sailor. Arr, matey. Yes, got me a worm. And this is good because... Потому что... Сейчас мы будем делать подставу. Get to it, little guy. Eat your heart out. Сейчас мы капитану угрозы и шантаж тоже работают. Капитан, капитан. Captain? Хотите яблочко? Captain, the worms have invaded the apple barrel. Cursed be the balance. First the storm, now this. Is there no end to the horrors? Let me see. Jowl's infected arsehole, you be right. Those are worms, all right. Vicious, snarling wheat worms driven mad by their hunger for a change of diet. As far as I could tell, that was the only apple infected. Good of you to catch it, girl, before it spread any further. I'll have to go pluck the apples immediately. They... О да, капитан сам лично пошел спасать яблоки. Гениально. Чё ты так медленно ходишь? Иди быстрее. Так, а теперь маленький саботаж. I can't do that while somebody's around. Блин, серьезно? Do you want me to relieve you at the wheel? I am not sure if this is... What's the big deal? Well, I could do with a short break to stretch my legs. Of course. Так вот, да? Отлично. Так. So if the compass was pointing in that direction when we were on course for Elias, and now it's... Oh, hell. I'll just wing it. Use the force, April. Нет, ну мы и работу нашли, могла бы и отвернуться по-братски. Вот уж да. Так. According to Tun, this is a spirit compass, and it points to the magical North Pole. I think I may have strayed off course a bit when I was at the wheel. I did not feel the boat turning. Well, I have a feeling we're gonna miss Gien by a couple of 100 kilometers. Let me check the compass. By the balance, you are right, April. It is good you were aware of your mistake. I will correct our course. Sorry about that. Oh no, I let you take the wheel.
I'm just glad we are back on course. Yeah. Is it my... By the balance, you are right. The storm is catching up with us. We might have to ride it out. Reefs? Nobody said anything about reefs. Captain, sir, we... Итак, мы направили нас в шторм. Эй, почему бы нет? By the foul bowels of Jol, you're right, Lyak. It's closing in faster than any storm I've seen or heard, chaos or otherwise. All right, listen up. The storm's going to hit in an hour or two. And I want everything to be ready. Tighten the hatches, strap down the cargo, wake up... Главное, спасти яблоки. Так. Не очень радужно. Яблоки спрятали. То есть, если бы она ничего не сказала, шторм бы никто не заметил. Ну да, не приблизился бы. She looks busy. She looks busy. He looks very busy. He looks very busy. Так, нельзя говорить. Ну и ладно. Пойдемте спустимся. It's a sturdy wooden chest. It's empty. Что я хочу с ним It's a сделать? sturdy wooden chest. It's empty. It's a sturdy wooden chest. It's empty. I'll just get in trouble. Besides, it's open. Действительно. Нет. А что это делаю тогда? Ну, что там можно будет сделать? Попозже. С сундуком. Пока не вижу в этом смысла. They really should cover this up before the hold is filled with water. Oh, God, that's not a happy sight. Сундук. She looks busy. Those are the captain's private quarters and offices. He looks very busy. Чё не понимаю? Ну, гроза и гроза. И чё? Конечно, могу спрятать все магическое. Нет. It's Constable Guybrush. My toy, ape. Так. Нельзя. Компас не активен? Нет. А, талисман забрать. What is that? What is that you have there? It's a necklace I misplaced, but I found it again, so no need to worry. What was it doing next to the spirit compass? Let me see that necklace right now. It's a valuable family heirloom. I don't let anybody touch it. Give it here. This talisman has the mark of the balance and of the sentinel. This is an object of great magic. The balance be cursed, girl. What by Jarl's hideous countenance did you think you were doing? I didn't think... Are you this stupid, girl? Do you think this a game? I should never have made that. Get your arse to the brig right now and stay there. Check the compass, Lyak, and correct our course accordingly. And don't let... I need to place this accursed talisman as far away from the spirit... Кажется, он сейчас сундук закроет наш талисман. Оп.
What just happened? Ой-ой-ой. Плохой звук. Uh-oh, this can't be a good thing. Так. It's closed and locked tight with a big iron Не padlock. стоило так кричать на девушку с топором в инвентаре. Вот уж точно. It's been a while since I chopped firewood, but I think... И дыщ. Нет. Не туда. Бей еще раз. Oh, shit! Овца. Овца. Ну ты тупая, Эйприл. Щит. 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 Хьюстон, у нас небольшие проблемы. Мы идем на дно. Глава 7. О, привет! Ты видел, как мы тонули? Где все? Кто-нибудь выжил? Thank the balance she's all right. Are you all right, April? She's sleeping, bless her little heart. Boy, is she cute. Too bad she's just a chicken, not a bird. April, wake up! Милая птица. Так. Crow, I was so worried I... Me? Honey, I'm the sidekick. Didn't you ever read any legends? The sidekick always I'm the survives. sidekick. So you're fine? A few singed tail feathers, and I'm so charged up sparks fly when I try to peck something. Other than that, better than ever. The sea... I didn't realize you had allergies. Exact. Do you know what happened to the crew? As far as I know, they got away in the lifeboat. There was a lifeboat? One of those magic fold-up I guess they forgot all about me. I think the captain said something like, "Aye, let the wench drown and justice be done." Отлично, так, нас кинули. Any idea where the lifeboat... South, I guess. From what I can remember of the old man's stories about the sea, Any idea how I'm gonna... you could swim. Humans swim, don't they? They must, or... I don't swim. And nobody can swim that far. There's no... Well, I'd suggest flying, but Why don't you try and find... I could do that. But I'd have... Crow, All right, all right. where would I go? Girls always disappear on me. Давай, лети уже отсюда, найди. Так. Мне кажется, плохая идея встать, но... What the hell is that? Uh-oh, for some reason the story of the bloodthirsty cannibal merman of the Sea of Song suddenly pops to mind. Так и есть. Это он и есть. I'm a long way from anything. I didn't know the ocean could look so... big. Ну, Hi, поговори с ней. do you... Guess not. Doesn't seem so bloodthirsty and cannibalistic up... Стой, ты куда ушел? А ну верни. О, Hi, do you speak Arcadian? Guess not. что у меня есть? It's a Фантик. colorful can... Тебе фантик нужен? Тоже фантик нужен? Hey, come over here and let me pet you. Фига ты наглая. You're just like a Что seal, произошло? Я aren't you? отходил. Вот что бывает, когда предлагаешь
такие дерзкие вещи. Мы немножко неудачно помахали топором и проделали дыру в корабле, и он потонул. Успею донести до того, как я задохнусь. Выдыхай, побер. Нас унесли, чувак. How bloody typical. I told her she didn't believe. Хорошие новости, мы выжили. Так, рисунки. It's a drawing of a man cutting his finger open and squeezing some blood into a bowl together with some green, mossy stuff. Then he mashes it together and... oh, gross! He dips a black pearl in it and eats it. That's barbaric. Maybe the stories about the cannibal mermen were true after all. Так. But hey, in the next one he seems capable of speaking fluently with the creatures that brought me here. I wouldn't mind that, if it could get me the hell out of here. Тут еще есть. It's a drawing of a man, a human, sticking a strange polyp-shaped object into his mouth. Ugh! In the next drawing, he seems to be able to breathe underwater. Convenient, if somewhat radical. The walls look organic. And those blue things... I think they're polyps of some kind. They live inside the wall and are part of the structure. National Geographic would go nuts over stuff like this. There's fresh oxygen coming through here. These polyps must process the oxygen in the water somehow. That's how I'm able to breathe in here. Доставай. И в рот. This is so disgusting, but I have to get out of here. Как мы выглядим? Так же. Ну-с, поплыли. He must have built that house specifically for air-breathing creatures like myself. It's a big seashell. Надо достать жемчужину. There's a large black pearl inside the seashell. Бери. Что ты еще думаешь-то? Оп, водоросли. The seaweed here is so thick and tangled, it looks almost deliberate. The seaweed here is so thick and tangled, it looks almost deliberate. Ну, нет, так нет. Что с этой стороны? Ничего, да? Ну ладно. Доставай и в рот. Я на этих словах чуть бананом не подавился. Фу, Костя, господи. И уносят меня, и уносят. О, вот это хорошо. Это подходит. Здравствуйте. Я так понимаю, она ничему не удивляется. Уже нет. Why did you bring me here? Блин, мне нужно смешать. Lucky me, I'm stuck at the bottom of the sea with Bubbles the mermaid. There's got to be a way to communicate. Да, надо только It's a pretty blue crystal. найти всякое. А именно... It's a glowing green substance that's spread evenly across the walls, providing light and heat. Нечто зеленое, черное и капля It's a крови. glowing green substance that's spread evenly across the walls, providing light and heat. Так, а мне обязательно назад? Зачем я вышла? Ладно. Первый кристалл. Как это сделать-то?
Еще раз, что тут у нас? It's a drawing of a man mixing some green, mossy stuff with his own blood, applying the mixture to a black pearl, and then eating the pearl. Afterwards, he's able to speak with the merman. Тебе фу, у меня гетеросексуальность пошатнулась. Где отправить репорт за агрессивное вербование в ЛГБТ? Ой, все. It's a small amount of a glowing green substance. Nothing happened. Так, ну так нужна кровь. If this gets infected and I have to chew off my finger... Так, давай это. Ouch. Не ныть. Я сегодня, кстати, об окно Things I порезалась. do to save the Если мне world. придется Worlds. отрезать палец, будет обидно. Так. Есть. И есть. И фига. I've always had trouble swallowing pills, especially huge golden magical ones. Well, Ешь и не выпендривайся. Нет, это перебор, это я не буду зачитывать. Мне кажется, нужна раз в полчаса рубрика с объяснением, что тут происходит. Мы под водой. Understand what I'm saying? Yes, we understand. И тут народ подводный. Nagging feeling in the back of my mind that I shouldn't be able to understand what you're saying, but I do. You have passed the 2 tests of the Gatherer, Landwalker. Breathing water and speaking the tongue of the Merum. You can serve us now. Служить вам. Отлично, спасибо. You have been brought here to serve us as the Gatherer of Tanyan. What's Tanyan? Tanyan is life. Tanyan brings light to darkness and sustenance to our caves. Tanyan keeps the snapjaw from our children and heats us when it is cold. Это вот эта вот зеленая хрень на стенах, что ли? Where does Tanyan come from? Our gatherers collect it from the caves and shores of the islands, but there is less Tanyan to be found each season. How does Tanyan do all those things you said? Tanyan provides warmth and light. Harvest? The creatures of the sea that we eat, the golden tail, and the weed-eye. Fish? You're talking... The harvest, yes, that is what we said. The harvest is drawn to the light and to the heat. But the Snapjaw are clever. They stay away. Why can't... We do. But we cannot move far from our cities, or the Snapjaw will hunt us and eat us. If we travel in force, and we cannot travel too close to the islands, or the winged demons may catch eye of us. They leave Who are the winged demons? ugly, Так, понятно. leathery У creatures них тут who defy nature to война fly up there водного in the народа sky. They с are воздушным. evil and live to destroy our people. Я думаю, они боятся вас точно так же. Don't the Snapjaw... Rarely. Your meat is bitter and tough, not soft and tender like ours. I won't ask how you know that. I think I've learned enough about Tanyan for now. You have learned nothing, but Are your people... we are the Miram. Most landwalk. Так, Who are you? We are the queen of the third city of the Miram, enlightened keeper of the Tanya. I'm sorry, you're... We are just a queen. Our function is to serve the people, to light our cities, provide food for our men and children, and to... хорош. Do you know where my... The vessel you foolishly travel in above the water, it rests not far from the city, just past and beyond the Landwalker's bubble where you were first. I think it is dead. Do you know the... Yes, we know the island of Aleus. Can you bring me there? Until your training is complete, you cannot go gathering. We cannot risk How long will my training... 6 cold... 6 years? I've been... How did you come by this? You? No. Thanks for your time. We will call on you soon to begin your service. Так, окей. Хорошие вы люди. Ничего не скажешь.
Так. Пойдем. Вот я молодец, а? Как постаралась топором-то, а? Кто-то поселился. The Snapjaw's keeping to the shadows, waiting for me to get close enough to attack. Блин. Придется как-то бороться с этой тварью. Зажги факел, отпугнешь его. Костя. Can we talk for a minute? Yes, Cap. I'd like to. Certainly. Thanks. Where did you say? Just past it. Thanks. My time. Так, It's the окей. precious substance called Tanyan. Ой, чё, мне нужен таньян, чтобы... А, вот копье. Всё. Leave the spear be. It belongs to the water stiller. Sorry. Но мне оно нужно? Can we talk for a minute? Yes, Cap. Who or The water stiller is in our prophecies. She is the landwalker who will make us a people united. so you're at war with? No, What else? she will come among us by providence, and she will take... What is it the? We do not know, but she will open up the ancient shrine and bring light to the darkness. She sounds like a swell person. She is the water stiller. Так, Thanks for your time. My time. мое копье. Это я та самая. Leave the spear. Sorry. Верни. The seaweed here is so thick and tangled. It looks almost deliberate. Блин, а? Чё, какие у меня опции? У меня, кстати, есть зелье невидимости. Может, это? Воспользоваться? Попытаться хотя бы. I'll save it for when I really need it. Да The сейчас. Snapjaw's keeping to the shadows, waiting for me to get close enough to attack. Кристалл ничего нельзя сделать. Так, на кристалл давайте It's the crystal I took from the Marian's home. многообещающе. Ты могла сказать что-нибудь большее? Мне нужен свет. Что это локация? Кстати, кристалл, да. Do you need this? No, it is of no value to us. Where did you find it? It looks very old. I believe one of the children found it just outside the city. Not far from the... We have used it for decoration in our hall, but you are welcome. Ага, окей. Очень хотелось бы собрать вот этой хрени. Can we talk? Yes, Cap. Where did you? Just Thanks. my time. Так. Ладно. Ага. Теперь я могу развести руками водоросли. Какая прелесть. Here's another one of those crystals buried in the sand among the seaweed.
the crystal I found among the seaweed. Так, совместить их нельзя. Но это, наверное, для открытия гробницы. А что там еще есть? There's an entrance to a cave back here. Judging by the... Ага, отлично. И It's another one of those blue crystals. И еще кристалл. Сейчас будет просто 5-й элемент. Корвин, я бросил курить. Зачем я бросил курить? Ну да. Крайне очевидно. It's one of the 2 crystals I found inside the abandoned cave. It's one of the 2 crystals I found in... This inscription looks like a fish. It's inscribed with the image of a wave, probably representing water. This inscription looks like a huge pyramidic structure with an eye in the middle. It's a long spear with hooks, probably a harpoon then. Так. Так. Допустим. А, нет, подожди. Это не тот кристалл. Вот этот с рыбой вот сюда. Да, сделал нужной стороной. Теперь вот этот волной вот сюда. Ой. It's stuck. I don't think it's supposed to move. А, подождите. This ring is inscribed with the image of fire. This ring is inscribed with the image of a miram. This ring is inscribed with the image of a bird. This ring is inscribed with the image of a miram. Так. Fish. It's stuck. I don't think it's supposed to move. Так. It's stuck. I don't think it's supposed to move. Как вам же? Как же вас надо расставить, да? Не, конечно, могу. Все. Сюда поставить. It's stuck. I don't think it's supposed to move. Нет. Подожди. Верни нас. Так. Ну, допустим, ладно, тут есть какая-нибудь подсказка? Fish. Левый верхний слот. А, может, они должны еще друг на друга смотреть? Типа рыба на рыбу. А я так хрен определю, кто на что смотрит там. Конечно, могу еще вот так, наверное. Так.
Я, видимо, переслушала китайского, потому что он мне тут слышится. Скипопилась. Скипоп — это корейцы, лол. Ой, да какая разница? Я не уверена. Мне кажется, китайцев тоже кей-попом нынче зовут. Есть же китайский экзо. Но они все еще кей-поп. Если нужно будет загуглить, дайте сигнал. Потому что у корейского лейбла есть отдельный юнит в Китае. Да, это да. Так. It's stuck. I don't think it's supposed to move. Ты не должна двигаться. Ты сосуд напротив. Harpoon. One-eyed pyramid. Одноглазая пирамида. Огненные кольца. It's stuck. I don't think it's supposed to move. I'm wet. Типа, это огонь? Это воздух? It's one of the 2 crystals I found inside the abandoned cave. Ты что можешь о нем сказать, да? Или я неправильно их разместила? Есть ли разница? Ага. На этом нет ряда. Пойти поговорить с теткой. О, Господи. It's the Queen of the Marin. Can we talk for a minute? Yes, Gav. Thanks for Ага. От тебя никакой пользы. Окей. Окей. Бесполезная эта женщина. water. Fish. One-eyed pyramid. Harpoon. Подождите, так. Тут гарпун. Тут волночки. Тут глаз.
Давайте попробуем так, по сторонам. Значит, у меня есть волны, рыба и глаз. Забираем. Это на рыбу. Так. Здесь есть гарпун, волны, пирамида. Забираем. Нет. Нет, или да. Если я поставлю вот это вот сюда, поскольку здесь есть вода, гарпун и рыба. Здесь у меня так. Типа. Очень странно. Ну, допустим. It's stuck. I don't think it's supposed to move. Ого! О! Ого! This ring is inscribed with the image of a clay pot. Подожди, ну вот звуки. Раздались какие-то звуки. Так, и что это было? This ring is inscribed with the image of fire. This ring is inscribed with the image of a clay pot. Если теперь всех поверну. Ничего не будет. This ring is inscribed with the image of a clay pot. This ring is inscribed with the image of a bird. Так. Ну, погодьте, ну, я же... Что вы еще от меня хотите? Harpoon. Вы их забрать. Но зря я это сделала. Кстати, я поняла, почему не все сообщения видно. Наверное, надо переключиться с интересные сообщения на чат. Кстати, спасибо, котик Кустик. Токсик, господи. Какие вы жестокие. Так, и чё? Я не понимаю, как это вообще работает. One-eyed pyramid. This ring is inscribed with the image of a miram. This ring is inscribed with the image of a... This ring is fish. Мистика. Что вы от меня хотите? Я могу повернуться в сторону. Нет? 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 Буду поворачивать до бесконечности. This ring is inscribed with the image of a bird. Я же расставила в нужном порядке. Что дальше? Что двинулось? Что за звуки это были? День энный непрекращающегося абьюза от матери. Ужас. Так. Что можно сделать?
Подвинула. Ты не знаешь, что я там двигала? Yes, gatherer. We may. Thanks for your time. От вас никакого My проку. time is yours, gatherer. It's the precious substance called Tanyan. Нам надо открыть гробницу. Как мы ее откроем? Видимо, с помощью вот этой херни. Обезьянка в бой. Нет. Ну, нет, так нет. Можно на него поближе посмотреть? It's the crystal I took from the Marian's home. Нет. Никакого толку. Первый серый кристалл право-низ. Так. Второй кристалл коричневый лево-вверх. Третий желтый правый. А, я перепутала вот эти. Нет? Нет? Ладно. Зеленый лево-низ. А, они все-таки должны... Нет, подождите. Ну, нет. Почему? Это желтый. Желтый кристалл. Право-вверх. Право-вверх. Лево-низ. Ну и как-то нет. Мне кажется, нет. Ладно, давайте еще раз попробуем. Право-вверх. Лево-низ. Пипец. О, господи, перестаньте ссориться. Спасибо, серый глазом. Глазы. Да, я поняла. Спасибо. It looks like some kind of visual history of the Maram people. Так. Зашибись. According to this first tablet, oh my god, it turns out the Maram came to Earth inside a type of spaceship from another planet. They're aliens? Not that anything should surprise me at this point, but still. Здесь есть They инопланетяне. look very different back then, though. It must have been a long time ago. Their ship looks to have been a living thing, according to these drawings. Wait a minute. Could this be their ancient god? One of the dragons? I think it has to be. After they arrived on Earth, their species divided in two. One crawled into the sea, the other onto land. What does that mean? This must be a while later, because the Maram look like they do today. At least the ones who went into the sea do. The other ones? They have wings. If I'm going to guess, I'd say that the ones who went to live on land became the Elation, which means the Maram and Elation are related. In this one, they're living close to each other and in peace. And it seems they share equally in the production of Tanyan, which attracts fish for both peoples to eat. Then something happens. Or, it looks like, and the Maram and Elation move away from each other. Крипово. Так, и In this чё? last one, Tanyan is beginning to become scarce, and the Maram are losing many of their young ones to the Snapjaw. They fear the Elation, and they forget their common heritage. At the very end, there's a prophecy, I think. The Maram and the Elation joining hands once again. When they do, Tanyan becomes plentiful and both people prosper. Окей. It's
It's a circular indentation framed with the image of two dragons biting each other's tails. Almost exactly like the markings on my talisman. Мой талисман внутри. Понятно. The crystals on the altar light up the entire cave. Ну, рисунки я уже посмотрела. Мне копье нужно. Мы 24/7 друг друга тыкаем ножи, но другим нельзя. Ох, господи. Can we talk for a minute? Токсичная семейка. Yes, gatherer. We may. Why was the cave with the altar and the wall? What? Ну, чё скажешь? Смотри, что я нашла. Ничеши глаза. Прикольно I lit the двигается. cave by placing the crystal from your palace together with 3 more crystals I found on the altar and moving the... Can it be that you are... But you are a gatherer. Ooh. The water stiller. She who, by prophecy, will deliver us from Looks pretty ancient to me. This is the shrine, yes. And you have brought light to the darkness as well. How can I do that? Come back with us, and we... Who is the water still? She is... How can I prove? You have uncovered the ancient shrine and brought light to the darkness. But this could be just chance. The talisman! Damn, You must also kill a snapjaw with a spear. And then you will have proven yourself to us. Where do I begin? Take this spear and slaughter a snapjaw. Where do I find this? If you are... Да вон, в корабле нам как раз нужно было копье. Погнали. Just family things. Ай-яй-яй-яй-яй. Так. Ну что? Женщина с копьем. То мы с веслом, то мы с копьем. Подыщ. Как легко его было убить. Фига ты! Молодца. I'll need something to bring back to prove that I killed the snapjaw. Боюсь представить, что ты там берешь. Oh man, that's sharp. I had no idea a snapjaw had... Так, окей. It's dead. I killed it. Девушка. Талисман. Во. Как долго она плывет? В горящую избу зайти, коня остановить, потопить корабль, завалить гарпуном монстра. Да, так и есть. Спасти человечество, и не только человечество, инопланетян тоже. Потом висеть 1000 лет в воздухе в луче синего света. Все норм. Все норм. Держите зуб. Here's a tooth. Осторожно, не порежьтесь. You have fulfilled that part of the prophecy. Все, да? Типа, ты молодец. Теперь принеси. Мир. Где спойлеры? Какие спойлеры? Повиси в воздухе? Да нет, нам же сказали, что мы страж. Прошлый страж. I'm wet. It's a small niche containing what appears to be a shard of a stone.
It's a piece of the stone disc. Отлично. No, wait. It's only one half of a piece. It looks like it's been divided in two. Strange. Ничего странного. Второй у I'm воздушных. wet. Теперь главный вопрос. Как всплыть? Ладно, пойду с тёткой поговорю. Can we talk for a minute? Yes, Cap. Where did you say? Just Thanks. my time. Этого мало. It's one half of one of the four pieces of the stone disc. I've taken from you the... You have fulfilled that part of the prophecy. Еще раз? Talk for... Yes, Cap. Where did you say? Just Ой, нет. Thanks for your time. my time. Ну ладно, подожди. Можно ж вот так. Читать диалоги. Так, назад. Прекрасно я с ней говорю. У тебя никакого толка, женщина. Еще так, может, дневник? Так, потом, значит, нужно пройти. А, талисман. Надо показать. Окей. Держи. Here's proof of... You have indeed fulfilled all but one Ну, хотя of бы the по сравнению с prophecies. остальными местами, You объектов might not персонажей be для the триггеров water мало. О, да. We would not have thought she would come in our life. Good. Then you'll take me to your sleeping... There is but one more prophecy. There's more? Sure, there's always more. You must unite our people. But you said you were united. The water stiller will come to bring our people together again, to unite us and save us. Ну, I think I know now what the prophecies mean. The Miram are at peace with each other, yes? But you're not at peace with the other. They are our... Right now they might be. But it was... What do you mean? Once upon a time. What? I'm just... But both the Miram and the Elation were dependent on the other for various ну reasons. зачем она пересказывает Amongst им them, историю, apparently, которую мы уже there was так peace between выучили? your two people. Both the Elation and the Miram moved far away from each other. And I think the only way to save the Miram from a slow death and the Elation... How can we believe you, water stiller? Your words are... If you don't believe me, check out the temple walls. But what will our people say? You're their queen, and so you'll have to... You must go to them, then, to find if our temple speaks the truth. And if they are willing to speak... I guess I must. We will bring you to the shores of their close... Does this mean you believe me? You are the one of our people will bring you to Alaeus, a night's journey from here. Once there, you will find the Elation and speak with their leaders. If they agree to meet... I promise I'll do my best. Safe journey. We will hold on to the piece of the disc you found in the temple. If the winged demons... Ставлю донат, если диалог длинный, нас переместит. Да! Ай, господи, ужас, ужас, ужас. Так, время 11. Ну, я думаю, что мы молодцы. Мы закончили. Давайте вот здесь сохранимся. Большой кусок. И можно расходиться. Можно расходиться. Мы на 8 главе. Видели? Видели? Глава 8. Нам осталось-то всего ничего. Еще 5 глав. 2 главы вроде за стрим норм. Спасибо за стрим. Доброй всем ночи. Спокойной ночи. Да.
время расходиться. Спатеньки. Вот это вот все. Завтра на работу. Спасибо, что пришли. Увидимся когда-нибудь, когда не Игорь и Сталкер. На следующей неделе, наверное, выходные. Всем пока. Где стоп?